ఐటీ జాబ్ కోసం చూస్తున్నారా? ఐటీలో కెరియర్ బిల్డ్ చూసుకోవాలనుకుంటున్నారా? అయితే సమాధానం కోడింగ్ ట్యూటర్. Hello, sir. Hi, How are you? I'm fine, thank you. Thank you. So, let's start with one confusion. మన తెలుగు స్టేట్ స్టూడెంట్స్కి గొప్పగా చెప్పుకోవాలంటే ఓన్లీ ఇంజనీరింగ్, మెడిసిన్ ఈ ఫీల్డ్స్ చూస్ చేసుకుంటే ఒక ప్రౌడ్నెస్ ఏదో వచ్చేస్తుంది వాళ్ళకి. దో దే డూ జస్టిస్ ఫర్ ద స్టడీస్ ఆర్ నాట్ ఇంకా పక్కకు తీసేస్తే, అది కాకుండా కూడా వేరే కోర్సెస్ ఉన్నాయి మనం చేస్తే ఇంకా బెటర్ ఫ్యూచర్ ఉంటుంది. లైక్ 4 years + 2 7-8 years చదివి తర్వాత ఒక సక్సెస్ తెచ్చుకోవాలని అనుకుంటారు. బట్ విత్ 3 + 2 yearsలోనే సక్సెస్ రావచ్చని వేరే కోర్సెస్ ఉన్నాయి. సో అలాంటి కోర్సెస్ ఏంటి? See, if you're talking about, no doubt about the fact which you spoke about, engineering, medicine is the mainstream education in in the state of Telangana and Correct. Andhra. కానీ మనం ఆలోచించాల్సింది ఏంటి అంటే ఎంట్రీ లెవెల్ జాబ్స్ మీదనే మనం ఎప్పుడు ఫోకస్ చేయడం, ఓకే, అక్కడే స్టక్ అయిపోవడం. దాని తర్వాత మన గ్రోత్ కోసం మనం ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు. మనం ఎప్పుడైనా క్యాంపస్ ప్లేస్మెంట్స్, క్యాంపస్ చదివితే జాబ్ రావాలి, ఈ థాట్ ప్రాసెస్ నుంచి మనం బయటికి రావాలంటే వీ ఆల్సో నీడ్ టు లుక్ ఇన్ టు అ డిఫరెంట్ పర్స్పెక్టివ్. కొద్దిగా డిఫరెంట్గా ఆలోచించాలి. కార్పొరేట్ నీడ్స్ ఏంటి అంటే, ఒక కంపెనీ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత ఆ కంపెనీకి ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఏంటి. ఎప్పుడైతే మనం కంపెనీకి ఉన్న రిక్వైర్మెంట్స్ ఏదైతే ఐడెంటిఫై చేస్తామో అప్పుడు వీ కెన్ ప్లాన్ అవర్ కెరియర్ బెటర్. కరెక్ట్. ఓకే, మన మెజారిటీ ఏమవుతుంది అంటే వీ లుక్ ఇన్ టు ది మేజర్ కాంపనెంట్ ఆఫ్ ది జాబ్ ఎంప్లాయ్మెంట్ మార్కెట్. అంటే ఇంజనీరింగ్ చదివితే నాకు ఒక ఐటీ సెక్టర్లో జాబ్ వస్తుంది. ఐటీ సెక్టర్, నో డౌట్ ఐటీ సెక్టర్ హ్యాస్ thousands of opportunities or probably lack of opportunity. కానీ కాంపిటీషన్ కూడా అదే లెవెల్ ఉంది. అవును, కరెక్ట్. అది కాకుండా మై ప్రామినెంట్ అండ్ మై రికమెండేషన్ టు మెజారిటీ ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్, why don't you get into a program which has less competition and a better opportunities. I would say sustainable opportunities. Anna, management is always definitely a great opportunity. Correct. And over a decades, there's a lot of transformation in the terms of management programs. If you really focus on it, trust me, you will have a better and a beautiful and a sustainable career. Yes. So దాంట్లో టాప్ వచ్చేసేసి I would recommend talk about undergraduation lo BBA. Masters, when you talk about masters, I would recommend go for MBA. Recent trend మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే 80% of the BTech graduates are pursuing MBA. Correct. అవును. Okay, if you really want to go ahead and do MBA, okay, when I say BTechs are doing MBA, it means that management always has an upper hand over the technology. Correct? So why don't you look into that as an opportunities? అంటే మోస్ట్లీ నాన్ సైన్స్ స్టూడెంట్స్ కూడా బీబీఏ అనేది ఒకటి ఉంది, దాంట్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు అని మేబీ వాళ్ళకి అంత అక్నాలెడ్జ్మెంట్ లేదేమో అని అనుకోవచ్చు కదా. See, it's I would say it's unfortunate situation in AP and in these two states. Yes. BBA has never looked up at a serious career. Correct. ఎందుకు అంటే అగైన్ ఇట్ కమ్స్ టు ది అవేర్నెస్. మనకు ఎప్పుడు కానీ ఆ ఇంజనీరింగ్ ని ఒక పెద్దన్నగానే చూసాం తప్ప దానికి ఆల్టర్నేటివ్ ఏముందని ఎప్పుడు ఆలోచించలేదు. అండ్ నో డౌట్ వీఆర్ వెరీ గుడ్ ఇన్ టెక్నాలజీ, బట్ అట్ ది సేమ్ టైమ్ ద టెక్నాలజీ ఆల్సో నీడ్స్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేషన్. Okay. Correct. And I'll give you a brief understanding, a brief flashback about how BBA came into existence. So normally, if you're talking about around 10-15 years back, non-science, maths, bio students పక్కకు పెడితే మనము మేజర్గా ఆలోచిస్తే కామర్స్, ఎంఏసి, సిఈసి, హెచ్ఈసి. కరెక్ట్. ఈ స్టూడెంట్స్కి ఆల్టర్నేట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే బిఏ అండ్ బీకామ్ ఆర్ బిఏ. కరెక్ట్. ఇది చేసి ఏం చేస్తున్నా అంటే గవర్నమెంట్ ఎగ్జామ్స్కి ప్రిపేర్ అవుతున్నా. కరెక్ట్. అది ఒకప్పుడు ట్రెండ్. ఇప్పటి ట్రెండ్ ఏంటంటే కార్పొరేట్ జాబ్స్. గవర్నమెంట్ జాబ్స్ నుంచి కార్పొరేట్ జాబ్స్కి దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఆఫ్ ట్రెండ్. వెన్ దెర్ ఇస్ అ చేంజ్ ఆఫ్ ట్రెండ్, ది కార్పొరేట్ నీడ్స్ ఆల్సో హ్యావ్ చేంజ్డ్. కార్పొరేట్స్ కూడా నీడ్స్ వేరే ఉన్నాయి. ఆ నీడ్స్ కోసం రిక్వైర్డ్ డిజైన్డ్ ప్రోగ్రామే బీబీఏ అండి. బీబీఏ BA BCom మధ్యలో ఒక ప్రోగ్రాము వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ బై ఎడ్యుకేషనల్ ఇన్స్టిట్యూషన్ బట్ మిజరబుల్లీ ఫెయిల్డ్, విచ్ వాజ్ BBM. మధ్యలో BBM అనే ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చిందండి. ఇట్ వాజ్ అ 3-year ప్రోగ్రామ్, UG ప్రోగ్రామ్,
But unfortunately, it couldn't cater the needs of the corporate world. That was వచ్చింది వెళ్ళిపోయింది. అది ఎవరికి తెలియని కూడా తెలియదు. బీబీఎం అన్నది ఒక ప్రోగ్రామ్ వచ్చింది, అది క్లోజ్ అయిపోయింది అన్న విషయం ఎవరికి తెలియదు. కానీ బీబీఏ హ్యాస్ సక్సెస్ఫుల్లీ రన్నింగ్ ఫ్రమ్ లాస్ట్ గుడ్, ఐ కెన్ సే గుడ్ 10 years, ఒక డెకేడ్ నుంచి మంచి పర్ఫార్మెన్స్ ఉంది, మంచి కెరియర్ కూడా ఇచ్చింది స్టూడెంట్స్ హూ ఆప్టెడ్ ఫర్ బీబీఏ. ఈ బీబీఏ వెన్ ఇట్ వాజ్ ఇనిషియలీ స్టార్టెడ్ విత్ జనరల్ బీబీఏ లైక్ ఎంబీఏ లాగానే బీబీఏ కూడా జనరల్ స్టార్ట్ అయింది, విచ్ వాస్ టాకింగ్ అబౌట్ ఫినాన్స్, అడ్మినిస్ట్రేషన్, మార్కెటింగ్ అని. కానీ ఇప్పుడు ఇట్ ఈస్ దట్ it come up with multidisciplinary and multiple opportunities which are blended with technology and administration. Correct. BBA lo you have data science, BBA in business analytics, logistics, supply chain, name it, you have it. Yes. So please, basically meer first you need to be clear with your intent. If you are clear with your intent, you will be able to select the right content. When you select the right content, your career is always sustainable. Exactly. Actually చాలా మంది తెలియదు వాళ్ళు ఏమనుకుంటున్నారో ఏం చేయాలి. They just randomly take one course. Absolutely అండి, absolutely. Simple concept. 5 W's అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ ఉందండి. What, when, where, why. ఈ కాన్సెప్ట్ ని మీరు ఫస్ట్ క్లియర్ చేసుకుంటే యువర్ లైఫ్ ఇస్ సేఫ్. అంటే నాకు తెలిసి స్టూడెంట్స్ వాంట్స్ ఆ నీడ్స్ ఆ ఫస్ట్ డిసైడ్ చేసుకోవాలేమో. మేడం ఇది వాంట్స్ నీడ్స్ అనేది ఇట్స్ అ బ్యాటిల్ బిట్వీన్ అ మైండ్ అండ్ హార్ట్. ఇట్ ఈస్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇట్ మనం ఇప్పుడు కూర్చొని మాట్లాడుకున్నంత ఈజీ కాదు అది. కానీ ప్రాబ్లం ఏమవుతుంది అంటే దే లుక్ బీబీఏ ఆర్ 9 non-science సబ్జెక్ట్స్ బికాస్ ఐ haven't got what I want, so I'll select this. That should not be the case. ఇప్పుడు మీరు కెరియర్ లో ఎలా ఉండాలి అంటే యూ నీడ్ టు బి క్లియర్ విత్ వాట్ యూ వాంట్ ఇన్ యువర్ లైఫ్. Because what you do right now, it's going to be your career. ఏదో నాకు ఏం లేదు కాబట్టి నేను ఇది సెలెక్ట్ చేస్తాను, దట్ ఈస్ అ రాంగ్ వే ఆఫ్ చూసింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. యాక్చువల్లీ నాకు తెలిసి చాలా మంది ఆర్ చూసింగ్ దట్ పాత్ ఓన్లీ. నాకు ఇంజనీరింగ్ లో సీట్ రాలేదు కాబట్టి నేను ఇది చేస్తానేమో అని అనుకుంటున్నారు కదా. మేడం, ఇట్స్ జస్ట్ నాట్ అబౌట్ ఇంజనీరింగ్. With my experience being in education industry for good almost close to around 6+ years now, I've seen people who have done bio, డాక్టర్ కోసము నీట్ రాసేసి లాస్ట్ మినిట్ అక్టోబర్ వరకు వెయిట్ చేసి నాకు ఎట్లా డాక్టర్ కాలేదు కదా, సరే బీబీఏ చేద్దాం. సి మీరు చేయండి బీబీఏ, బట్ యువర్ అప్రోచ్ అంటే మీరు ఏదైతే అప్రోచ్ ఉందో, డోంట్ సే దట్ బికాస్ ఐ హావెంట్ గాట్ దట్ I took this. No, that should not be the say. Rather, I'll say it in a different way. It's basically a perception management and your thought process. You should look that as a plan A and plan B. Plan A is to become a doctor, and a plan B, if I couldn't crack doctor, I'll opt administration. In administration, I'll give you another important side. Healthcare management undi madam. Correct. That's a beautiful, which is going to be a right fit for the bio student. Why are we not looking that as a mainstream career? There is a lot of crunch in the medical industry. Doctor is, now hospitals have become corporate. True. Correct? When a hospital became a corporate, they need an administrator. Correct. A doctor cannot be an administrator. Doctor main job is to treat patients. If you select hospital management or healthcare management as your mainstream program, you will be a support function for the medical industry. Look into that in our perspective lo చూడమంటున్నాను. లేదు అది రాలేదు, సో నాకు ఏది దిక్కు లేదు కాబట్టి నేను ఇది చేసుకున్నాను. ఇట్స్ అ రాంగ్ వే ఆఫ్ బిల్డింగ్ యువర్ కెరియర్. లైక్ ప్రీవియస్లీ ఓన్లీ మోస్ట్లీ బీబీఏ ఎంబీఏ ఆప్ట్ చేసుకునే వాళ్ళు బిజినెస్ సైడ్ ఫ్యామిలీ నుంచి ఉన్న వాళ్ళే దే యూస్ టు డూ ఇట్. బికాస్ చాలా మంది అరే వీళ్ళు బిజినెస్ ఫ్యూచర్ చేయాలి కాబట్టి బీబీఏ చేసి ఒక సర్టిఫికేట్ తీసుకొని లైక్ ఫ్యామిలీ బిజినెస్ టైప్ కంటిన్యూ చేసుకోవడానికి దే యూస్ టు డూ. బట్ నౌ అట్లీస్ట్ దేర్ ఈస్ అ చేంజ్. అపార్ట్ ఫ్రమ్ నాట్ ఫ్రమ్ బిజినెస్ సైడ్ ఆల్సో పీపుల్ ఆర్ ఆప్టింగ్ ఫర్ బీబీఏ. సో దేర్ ఈస్ అ చేంజ్ నౌ. కరెక్ట్. Actually, people who are looking for an employment after BBA, I would say that they are blessed. ఎందుకంటే మీరు అన్నట్టు maximum students who pursue their education in BBA go for the family business. అంటే బేసికలీ ఏమవుతుందంటే 70 to 80% కాంపిటీషన్ ఎలిమినేషన్ అవుతుంది. అంటే మీరు జాబ్ ఎత్తుకుతుంటే ఇఫ్ యు ఆర్ లుకింగ్ అవుట్ ఫర్ అ జాబ్, ఇట్ మీన్స్ దట్ you have a better opportunity to get a job. Correct.
Correct? Hmm. Why don't you look that as an opportunity? యాక్చువల్లీ ఇలా అనుకోవచ్చు కదా, లైక్ ఎవ్రీ కార్పొరేట్ ఆర్ ఎనీ బిజినెస్ నీడ్ అ మేనేజ్మెంట్ స్టూడెంట్ యాక్చువల్లీ. Absolutely, Andy. రన్ అవ్వదు లేకపోతే. Absolutely. Now, that is what my point is also. Problem ఏమవుతుంది అంటే we look that as a last option. కరెక్ట్. I don't want any of my student who is opting BBA to feel that is a last option. Rather, I would recommend that's the best option. సో అయితే ఇప్పుడు మీ స్టూడెంట్స్కి చెప్పండి, ఏ ప్రాస్పెక్టివ్లో దే షుడ్ చూస్ దిస్ బీబీఏ అండ్ ఎంబీఏ as a career, and what type of institutions they should select. If you're talking about when somebody who wants to get into a sustainable career, consistent growth, I would recommend them to look out BBA as a best option. ఎందుకంటే మీకు తెలియని ట్రెండ్, మీకు తెలియని ఏం లేదు ఇప్పుడు. యాజ్ ఆన్ టుడే బీటెక్ చేసి ఎంబీఏ చేస్తున్నారు. కరెక్ట్. ఓకే, వై బీటెక్ అండ్ దెన్ ఎంబీఏ? ది రీజన్ ఇస్ బికాస్ ఇఫ్ యూ వాంట్ గ్రో ఇన్ అన్ ఇన్స్టిట్యూషన్, ఒక ఆర్గనైజేషన్లో మీరు గ్రో కావాలి అంటే along with your domain, which is technical skills, you also need to have a very strong command on people management and administration. You might get a job with a BTech, but it is very difficult to get a growth. If you want to get a growth, it is always recommended to have a hands-on with administration and management and people management especially. So if you're talking about institutions, what institution somebody has to select, I would rather say, if I don't want anybody to select an institution just because it's a very big brand. Okay, brand anedi it's a part of a selection process. Okay, institution select cheyadamlo oka brand is definitely important, but at the same time, along with the brand, there's a multiple factors which needs to be evaluated. Oka student oka institution select cheskunetapudu, there's something called as a what I need is what I'm getting from that institution. Every student's requirements are different, Andy. Okay, ఇప్పుడు నాకు రిక్వైర్మెంట్ మీ రిక్వైర్మెంట్ డిఫరెంట్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఐఎమ్ సెలెక్టింగ్ ఎ స్టూడెంట్, what I need is that available in that institution. Classic example, if somebody is, I'm looking out for somebody who's going to want to set up my business. Okay, I want to become an entrepreneur. If that institution is not good in giving the platform for being an entrepreneur, that's not a good institution for me. Correct. But there is another institution, if the same institution is giving, has 160, almost close to 600 plus or 500 plus companies on tie up on there, that is the best company for me if I'm looking out for a job. So job requirement perspective lo chuskunte konni institutions, as an entrepreneur chuskunte you need to select a different institutions. Ala kaakunda, especially when it comes to management, your faculty plays a major role. ఎందుకంటే we do not want somebody who teaches subject. We need somebody who teach their experience. Yeah, I agree. Correct? టెక్నికల్ కోర్సెస్ లలో ఏముంది తెలుసా? a plus b whole square is equal to a square plus b square equal to 2ab. ఇది అందరూ చెప్తారు. కరెక్ట్? Where is the practicality? There's no practicality. It's a technical one. But when you're talking about a management student, they should be able to go ahead and explain and give an exposure with their experience. మేబీ బుక్స్ నుంచి కాకుండా లైఫ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఉంటే బాగుంటుంది. మీరు ఎప్పుడైనా ఏదైనా ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఫస్ట్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటే, యూ నీడ్, స్పెషల్లీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు మేనేజ్మెంట్ ప్రోగ్రామ్, ఐ వుడ్ రికమెండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్స్ టు గో టు ది ఇన్స్టిట్యూషన్, కాలేజ్ కానీ యూనివర్సిటీ కానీ లేకపోతే ఎనీథింగ్, యూ గో టు దేర్ వెబ్సైట్, చెక్ ది ఫ్యాకల్టీ ప్రొఫైల్స్. మోస్ట్లీ నో వన్ డస్. Unfortunately, nobody does. Not exactly. Mostly. Unfortunately, nobody does. No one does. Okay, so it is very important that you need to go to their website. Don't look into the placement. It's a crime. Placement ni a student aithe choose institution select cheskunnado, he is nothing but he is committing suicide. Correct. Okay, if you want to select an institution, especially for management, again I'm repeating, especially for management, they need to visit the university website or an institution website, check the faculty profile. Yeah. I don't want to name any institution because I do not want to go ahead and give advertisement for any institution. There are certain institutions who hired people from CMO అంటే చీఫ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో పనిచేసి ఎకనామిక్ స్ట్రాటజీస్ లాగా పనిచేసేసి, ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఆఫీస్లో స్ట్రాటజీస్ లాగా పనిచేసేసి, దే కేమ్ అండ్ స్టార్టెడ్ టీచింగ్.
Okay, and lot of institutions as of today, if you ask me, lot of management institutions, like right now there are a lot of business schools coming up. వీళ్ళు ఏం చేస్తున్నారంటే దే రాదర్ హైరింగ్ అ ఫుల్ టైమ్ ఫ్యాకల్టీ, దే ఆర్ ఇన్వైటింగ్ గెస్ట్ ఫ్యాకల్టీ అండ్ విజిటింగ్ ఫ్యాకల్టీ హూ కమ్స్ ఫ్రమ్ ది ఇండస్ట్రీ. ఓకే, దే కమ్స్ విత్ టన్స్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్, బుక్ నాలెడ్జ్ కాదండి, దే హ్యావ్ అన్ ఎక్స్పీరియన్స్ క్యారింగ్ ఆన్ దేర్ షోల్డర్స్. Okay, they carry that pride of done something great in their lives. They have seen success, they have seen failures, but still they stood strong. Where they can go ahead and share their experiences with the students, the upcoming leaders. You need to select those such of institutions who has that kind of a potential to share their experiences. I would recommend, yes, every institution with a brand has its brand value, but recommend to visit this faculty profile, identifying is that faculty profile meeting my needs as a student, then select an institution. సో అన్ఫార్చునేట్ థింగ్ ఉంది మనకి ఇప్పుడు ఎంబీఏ బీబీఏలో మోస్ట్లీ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ మేబీ 1 year అయిపోయింది లోపు they'll give some 45 days gap, go do internship and come. Correct. So for project work. Absolutely. The thing is, internship చేయండి అని ఫ్యాకల్టీ చెప్తారు, కానీ ఎందుకు చేయాలి, ప్రాసెస్ ఏంటి, ఎలాంటి కంపెనీస్ ఆప్ట్ చేయాలి అనేది నో వన్ డస్ సే ఇట్. యాక్చువల్లీ ఐ ఫేస్ దిస్ పర్సనలీ. సో స్టూడెంట్కి ఇంటర్న్షిప్ అనేది ఆ 45 days ఏదో జాలీగా హాలిడేస్ కాదు, నిజంగా వీ నీడ్ టు వర్క్ ఆన్ ఇట్ అనేది ఎవరికి తెలియదు. సో అలాంటి వాళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? మ్యామ్, ఎవరికి తెలియదు అనేది వన్ సైడ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ, కానీ తెలిసి కూడా చేయకపోవడం అనేది ఇంకో సైడ్ ఆఫ్ ది స్టోరీ. ఓకే, ఐల్ సే వన్ లైన్, నోయింగ్ అండ్ డూయింగ్ ఆర్ 2 different things. ఓకే, నాకు తెలుసు ఇంటర్న్షిప్ చేయాలి అని, కానీ నేను చెయ్యను. రైట్? చేయరు. ఇంటర్న్షిప్స్ ఎందుకు చేయరు అంటే దే డూ నాట్ ఫైండ్ ఎనీ వాల్యూ ఇన్ ఇట్. కరెక్ట్. ఓకే, it is అందుకే అన్న institution, again I'll come back to institution selection. This was the case before. కొద్ది రోజులు అంటే a couple of years back we had this issue. ఏ institution ఎక్కడ intern, but as on today lot of universities గానీ institutions గానీ student doesn't need to look out for internships. Correct. Institution internships ఇప్పిస్తుంది. Oh, nice. That's a beauty of private institutions. యూ డజంట్ నీడ్ టు, మీరు మార్కెట్లోకి వెళ్ళి కంపెనీస్ చుట్టూ తిరిగి నాకు ఇంటర్న్షిప్ అని అడుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. ఇప్పుడు ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీకు ఇంటర్న్షిప్స్ ఇప్పిస్తున్నాయి. కానీ ప్రాబ్లం ఎక్కడ అవుతుంది అంటే స్టూడెంట్ ఏమన్నాడంటే ఇది నాన్ పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ కదా, నేను చెయ్యాలి, నేను నా టైం ఎందుకు ఇన్వెస్ట్ చేయాలి, ఆ టైంకి పేమెంట్ ఉండాలి కదా అని అనుకుంటా. కరెక్ట్. ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే ఒక క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తానండి, బిజినెస్ ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను. If you're setting up a business, okay, ఒక business, ఏ business అయినా సరే, it's like a newborn baby. Okay? Correct. పాప పుట్టగానే నడవదు. Correct? Similar fashion, business establish చేసినప్పుడు you need to feed that business for at least 3 months to 1 year. అంటే it's called as it is considered to be a investment time only. Break even you should expect only after 6 months. In a similar fashion, the social internships కానీ unpaid internships is basically nothing but a time of investment to upskill yourself. Correct. Unfortunately ఏమవుతుందంటే స్టూడెంట్స్, నేను అక్కడికి ట్రావెల్ చేయడానికి 100 rupees ఖర్చు పెట్టాలి, కానీ నాకేం రావట్లేదు. బట్ ఏమీ రావట్లేదు అని ఆలోచించే బదులు నాకు ఒక ఎక్స్పోజర్ వస్తుంది అని ఆలోచించే స్టూడెంట్స్ నూటికి ఒక్కడే ఉంటాడు. ఎగ్జాక్ట్లీ, ఎన్వైరన్మెంట్ అనేది అలవాట్ అవుతుంది కదా, కల్చర్. సో వాట్ ఇస్ సోషల్ ఇంటర్న్షిప్స్ ఆర్ అన్పేడ్ ఇంటర్న్షిప్ ఇస్ బేసికలీ ఇట్స్ అ ప్లాట్ఫామ్, ఇట్ ఈస్ అ టైమ్ ఫర్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ది కార్పొరేట్ ఎకోసిస్టమ్. అంటే ఒక కార్పొరేట్ ఇండస్ట్రీ, లెట్స్ ఇమాజిన్ ఐఎమ్ ఎ బీబీఏ స్టూడెంట్. బీబీఏ ఫస్ట్ ఇయర్లో మీకు అన్ని స్పెషలైజేషన్కి సేమ్ సబ్జెక్ట్స్ ఉంటాయి. There is no specialization. Correct. Why there is a specialization in second year, not in first year? That's where the game plays. Okay, the internships plays a key role. Correct. For you to select what is the best specialization for you
based on your personality, based on your requirement, and based on the And opportunities. where do you fit in the market? అబ్సల్యూట్లీ. మనం ఏం చేస్తామంటే నాకేం రావట్లేదు, నాకేం మనీ రావట్లేదు, నాకు మానిటరింగ్ బెనిఫిట్స్ రావట్లేదు అని మనము ఆ సోషల్ ఇంటర్న్షిప్ని, అన్పెయిడ్ ఇంటర్న్షిప్ని ఇగ్నోర్ చేస్తున్నాం. ఈ ఇగ్నోరెన్స్ ఏం చేస్తారు తెలుసా? ఈ ఇగ్నోర్ చేసి 45 days లో నువ్వు యూ ఎంజాయ్ యువర్ సెల్ఫ్, యూ కమ్ బ్యాక్ ఇన్ ద సెకండ్ ఇయర్, నీకు ఏం స్పెషలైజేషన్ కావాలంటే ఇంకి పింకి పాంకి ఫాదర్ యాజ్ ఎ డాంకీ అని ఒకటి సెలెక్ట్ చేసుకుంటావు. లేకపోతే మెజారిటీ ఆర్ ఫ్రెండ్స్ ఎట్ వెళ్తే అటు అదే వెళ్ళిపోతారు. ఇంకి పింకి పాంకి వన్ ఆప్షన్, లేదంటే నా ఫ్రెండ్ ఏది సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను అదొక ఆప్షన్, లేదు అంటే అరే ఈ జాబ్ ఈ స్పెషలైజేషన్ మంచి జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ ఉన్నాయని ఇంకొకటి. ఇది చేసుకున్న తర్వాత ఆఫ్టర్ అ డెకే, ఆల్మోస్ట్ ఆఫ్టర్ 3 years or 4 years, he realizes అరే నేను రాంగ్ స్పెషలైజేషన్ సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. Rather regretting after completion of the program, why don't you be careful in selecting a right program? కరెక్ట్. అవును. So internship, there are two kinds of internships, and one is a unpaid internship or social internships, which a majority of the institutions are offering it. If some institution which is not offering it, better not join that institution. Or probably you have a capacity of yourself where you can find an internship for yourself, then you can go for it. But if they are not offering, better don't go for it. If they are offering it, definitely go for it. Along with that, you also need to look into what kind of paid internship the institution is offering. Paid internships technically starts after second year. ఆ paid internships లో ఏమవుతుందంటే you will be getting a small amount of money, stipend, which gives you a boosters to actively complete your internship. Correct. Internship is not a certificate, and internship is about an experience. If you do not have an experience, then your internship or your career is at stake. సో ట్రెండ్ అనుకోవచ్చు, లేకపోతే నిజంగానే నౌ అట్ ఈ జనరేషన్ సీరియస్గా ఆంటర్ప్రెన్యూర్ లేకపోతే స్టార్ట్అప్ చేద్దామని చెప్పేసి దే ఆర్ కమింగ్ ఇన్ టు దిస్ ఫీల్డ్. సో అలాంటి వాళ్ళు దే ఆర్ చూసింగ్ దిస్ బీబీఏ, ఎంబీఏ. మేబీ బీబీఏ చేయకపోయినా దే గెట్ వాట్ ఎవర్ వచ్చేసి స్టార్ట్అప్ చేద్దాము, ఈ ట్రెండ్ ఫాలో అవుదాం, ఒక బిజినెస్ పెడదామని దే స్టెప్ ఇన్ టు ఎంబీఏ. సో చాలా మంది దేర్ ఈస్ అ ఫెయిల్ స్టార్ట్అప్స్. మేబీ వాళ్ళు దాన్ని ఎలా తీసుకెళ్లాలో తెలియకపోవడం వల్ల, అదర్వైజ్ ల్యాక్ ఆఫ్ పేషెన్స్. సో వీళ్ళకి మీరు ఏం చెప్తారు? Ma'am, if you're talking about any kind of a startup or any kind of administration, management ఏం నేర్పిస్తుంది అంటే, if you're talking about management studies, okay, again, the best institutions teaches you in 3 stages. Thoughts, strategy and execution. అండ్ టు యాడ్ ఆన్ దిస్, మామూలుగా ఏమనుకుంటారు అంటే అరే ఎంబీఏ చేసేస్తే బిజినెస్ పెట్టచ్చు, ఏం కాదని అనుకుంటారు. కానీ దానికి తప్పులేదు, ఆలోచన పెట్టుకోండి, ఇట్స్ వెరీ గుడ్. బట్ దాని తగ్గట్టు కూడా దే వోంట్ వర్క్ ఆన్ ఇట్ కదా. Absolutely, that is what I'm talking about. What is the difference between a successful institution and just an institution? Okay, ఒక successful institution will give you a beautiful exposure and with a outstanding experience. ఇది ఎందుకు అంటే, again, it's the kind of a people and the infrastructure and the kind of a faculty and the vision of that institution which is inclined towards the students' growth. Okay, so if you're talking about management studies, okay, and if to name it BBA or an MBA, so it is just not about how strong in your domain, అంటే మీ టెక్నికల్ స్కిల్స్ కానీ ఇవి మీ సబ్జెక్ట్లో మీరు ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉన్నారని కాదు. సో వెన్ యూ గివ్ అ సబ్జెక్ట్లో ఇఫ్ యూఆర్ స్ట్రాంగ్, యూ ఆర్ వెరీ గుడ్ అట్ స్ట్రాటజైజింగ్. కరెక్ట్. Okay, you will be definitely beautiful in terms of strategizing, but you need to understand business is not an individual driven ande. Business is a group, it's a team, or probably there's, if you're talking about something which is a market dependency also. Okay, along with your strategy, you also need to have a amazing execution plan. ఓకే, సింపుల్ స్టేజెస్లో చెప్పాలంటే 3 stages అండి. ప్రతి మనిషికి ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఆ ఐడియా వచ్చిన తర్వాత ఐడియాని ఎలా చేయాలి అనే దానికంటే, ఎలా చేస్తారు అనే దానికంటే ముందు ఒక స్ట్రాటజీ చేస్తాడు, నేను ఇలా చేయాలి. దట్ ఈస్ స్ట్రాటజీ స్టేజ్. ది థర్డ్ స్టేజ్ ఇస్ కాల్డ్ as an execution. If you're talking about Indians, we have a beautiful thought process. Okay, and if you're talking about in the entire world, we have the best strategy. Unfortunately, we never get that strategy into execution. ఎందుకంటే ఫియర్ ఆఫ్ ఫెయిలియర్ అండి.
అండర్ ఎస్టిమేట్ చేసుకుంటామేమో. అండర్ ఎస్టిమేట్ కాదు, నేను చేస్తా అనగానే 10 మంది వెనక నుంచి గుంజుతుంటారు నువ్వు చేయొద్దు అని. కరెక్ట్. దర్ ఇస్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఎంకరేజ్మెంట్. ఎంకరేజ్మెంట్. ఎంకరేజ్మెంట్ అనేది మారల్ సపోర్ట్, కానీ ఇట్ ఈస్ యువర్ ఇండివిజువల్. అంటే నీకు ఆ కాన్ఫిడెన్స్ రావాలి అంటే యువర్ మెంటార్, యువర్ ఫ్యాకల్టీ ప్లేస్ అ మేజర్ రోల్. క్లాసిక్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, చంద్రగుప్త మౌర్య హాస్ బికమ్ అ కింగ్, బట్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ చంద్రగుప్త మౌర్య ఎవరు ఇప్పటివరకు చాణక్య గుర్తించిన ఇఫ్ యువర్ నంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ రికగ్నైజ్ చాణక్య, nobody, majority of the people don't even know Chandragupta Maurya. Who is Chanakya? He is a man who made Maurya. Correct? So you need to understand your faculty, your mentor is the key for your success. If you have a select an institution without having a right mentor or a right faculty, you're setting up yourself to a failure. Correct. So select an institution which is inclined towards your thought process and who can support you throughout your journey, not just for the 2 years. 2 years or 3 years education important కాదండి. నీ కెరియర్ కి దీస్ ఆర్ ది స్టెప్స్. ఆ కెరియర్ కి ఆ స్టెప్స్ రైట్ పాత్, రైట్ మానిటరింగ్, రైట్ మెంటోరింగ్ ఇస్తున్నారా లేదా అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇఫ్ దట్ కల్చర్ ఇస్ సపోర్టింగ్ యూ, డెఫినెట్లీ వీ విల్ సీ సక్సెస్ ఇన్ ది స్టార్ట్అప్స్. ది ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే నాకు తెలుసు నేను చేస్తాను, కరెక్ట్, కానీ నువ్వు ఎంత నేర్చుకున్నావు అనేది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. యాజ్ అ మెంటర్ మీరు చెప్పండి, మార్క్స్ ఇంపార్టెంటా, స్కిల్స్ ఇంపార్టెంటా? మేడం, మార్క్స్ ఇస్ అ ప్రూఫ్ ఆఫ్ యువర్ స్కిల్స్, ఓకే, బట్ ఇట్స్ ఆల్సో ది వైస్ వర్సా. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ దట్ all skilled people have great marks. Exactly, that's what I was about to ask. So if you're talking about marks, I would recommend you to have a minimum marks which gives you a entry pass laga. Minimum marks score cheskondi, but ensure that you have the best skills which will exceed the person who is taking your interview, or probably the organization expectations ki exceed ayyettattu prepare avandi. ఎప్పుడు కానీ గుర్తుపెట్టుకోండి, హౌ మచ్ మార్క్స్ యూ హవ్ స్కోర్డ్ ఇస్ నాట్ దట్ రియలీ ఇంపార్టెంట్, బికాస్ యూ నీడ్ టు అండర్స్టాండ్ యువర్ ఎడ్యుకేషన్ ఇవాల్యుయేషన్ హ్యాపన్స్ ఇన్ 30 minutes ఆఫ్ యువర్ ఇంటర్వ్యూ. సో మీకు ఎంత మార్క్స్ వచ్చినాయి అనేది రెజ్యూమేలో రాయడం వరకే, కానీ మీకు జాబ్ రావాలి అంటే యూ హ్యావ్ టు పర్ఫార్మ్ ఇన్ ది ఇంటర్వ్యూ. ఇంటర్వ్యూలో యూ షుడ్ కన్విన్స్ హిమ్. Okay, second, you survive in that organization, you need to perform. That is only happens not by marks, by skills. Exactly. So hope you got my answer. Got it. I don't want to say which one is important because I don't know, because majority of the students ఆయన చెప్పినాడు, కళ్యాణ్ గారు చెప్పారు ఓ టీవీ ఛానల్లో మ్యాథ్స్ ఇంపార్టెంట్, సో నేను మార్క్స్ మీద నో, ఇట్ ఈస్ నాట్. ఐఎమ్ నోబడీ టు కన్క్లూడ్, ఐఎమ్ జస్ట్ హియర్ టు గైడ్ యూ. యా, సో లాస్ట్లీ టు ఎండ్ దిస్, నెక్స్ట్ 5 yearsలో ఎంబీఏ అండ్ బీబీఏకి ఇంకెంత డిమాండ్ ఉండొచ్చు అనుకోవచ్చు? కరికులం ఏమైనా చేంజ్ అవుతుందా? మేడం, if you're talking about curriculum, with the current trend of private educational institution, your curriculum is constantly changing. Okay, talking about an MBA and BBA or any management program, there is always a scope. Okay, scope is always there. In the future also there is a beautiful scope. Okay, not just in domestic market, in the international market also. Lot of employment opportunities. Also now this world has become a global market. Boundaries are not confined. Correct. So you can go do absolutely wonders if you have a skills, you have a will, you will always be successful. No education is a waste education. And true. So irrespective of which program you select, irrespective of which domain you select, it is always helps you. The only thing is that you need to have a right vision and a right passion to go ahead and excel in whatever you do. And a right person to guide also. Oh, definitely. And as I said, right, your mentor or your faculty plays a major role. True. So no doubt about that. Okay, so take an expert's advice before you take any decisions. I'm not saying that go pay money to someone to take an advice. It is not always money.
money definitely matters for the survival, but it's not always money. So reach out to somebody who can give you a better advice. Okay. I'm not saying that come out to me, but that's individual. I'm there to support any individual who's reaching out to me. Likewise, but somebody to reach out to the education fraternity who can give a open feedback about the current trends and the future upcoming opportunities, and take their advice and take a right valued a genuine decision, which is good for their careers. Yeah. Thank you so much, sir. Thank Anytime, you. Anand. Yeah. And for more videos, Please subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream. And please subscribe to iDream. For more videos, subscribe to iDream. please like, share, and subscribe to the channel. Congratulations, iDream. Subscribe to iDream. Subscribe to iDream. So subscribe to iDream Media. iDream ki iDream team andarki huge congratulations. Please subscribe iDream Media. Please subscribe to iDream. Subscribe iDream. Please subscribe to iDream. iDream అంటే నా కళల ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకున్న నోరు తిరుగుతలేదు మీరైతే గంట గుర్తు కొట్టండి. For more such videos, please subscribe to iDream. Subscribe to iDream. Please subscribe to iDream. Please subscribe iDream Media. Please do subscribe to iDream. Please subscribe to iDream Media. For best entertainment and information, please subscribe iDream. And don't forget to subscribe to iDream.